Good evening and welcome to Biz RoundUp. I'm Tamru Nimsat and we at Art Television bring you a collection of business highlights. Let's have a look at the headlines. Sri Lanka will shed bankruptcy status by September, President assures. Ceylon Petroleum Corporation is free from all the debts, Subject Minister reveals. Colombo Stock Exchange puts on a rare great performance. News in detail. President Ranil Wickremesinghe expressed hope that Sri Lanka will be able to shed its bankruptcy status by September and urged everyone to back the government's efforts. The President made this statement while addressing the annual general meeting of the Sri Lanka Institute of Directors held in Colombo on the 29th of June. I hope by September that Sri Lanka will be able to shed its bankruptcy status. In this country, whether you are Sinhalese, Tamil, Muslim or any other nationality, no one likes to be called bankrupt. If individually we don't like it, then collectively why do you want to have this tag on you? So let's get out of it. Last November we presented a climate prosperity plan. Now that means more resources are needed, partly by the government, partly from other investments, private investments. Then we have to go along with this program. What will happen if we go off this? You'll immediately lose the $700 million that the World Bank is due to give us. The second review will be a failure. And on this, I also had the opportunity of being in Paris when President Macron summoned the Lakers Summit, which really looks at one of the important issues, the debt and climate resilience. As countries get into debt, resources for climate resilience becomes less. How do you have climate resilience and also be able to restructure the debt? And where does the money come? I mean, this is such a large amount. I don't know from where we are going to find the money, but nevertheless we have to find it. So this discussion is on, and Sri Lanka we are invited because we've been successful so far. And we made a contribution, and I think Sri Lanka in future will start playing a more active role in this area of debt and climate resilience. President Ranil Wickremesinghe said that the government is planning to develop an export-oriented agriculture with the help of private companies. The President said this at the Amaraviru Abhiman 32nd ceremony held in Hambantota during last weekend. දැන් කෘෂිකර්මයේ තවත් දියුණු කරන්න තියෙන්නේ. මං කිව්වේ මෙතන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපනයනයේ සඳහා කෘෂිකර්මයේ යෙදීම. අපි මෙතෙක් බැලුවේ අපිට උවමනා ආහාර වගා කරන්න. මං කිව්වා දැන් ලෝකෙට අපි තීරණය කරලා තියෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයකට ලෝකෙට උවමනා ආහාර වගා කරන්න. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම නවීකරණය කිරීමේ විශාල වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එකක් තියෙන්නේ ලංකාවේ අඹවෙල සමාගම පසුසම්පත් සඳහා තියෙන හොඳම සමාගම. ඒ අය දියුණු වෙලා දැන් කිව්වා බාර ගන්න ලෑස්ති අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා රිදීගම ගොවිපළ දෙන්න කියලා. රිදීගම ගොවිපළදී අපි දෙතෙන්ට දෙන්න යනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඒ වගේම පසුසම්පත් තවත් දියුණු කරන්න. දෙවැනි එක තමයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ අවසන් කරනවා අමුල් සංවිධානයත් ඇවිල්ලා ඉන්දියාවේ ප්‍රධානම සමාගම ලංකාවේ තියෙන මේ අපේ පසුසම්පත් මණ්ඩලයට අයිති වතු ගණනාවක් බාර ගන්නට යනවා. එහෙනම් මේ තව දියුණුවක් ඇති වෙන්නේ. තවත් සමාගම් කීපයක් තියෙනවා අපිට මෙහෙ දියුණු කරන්න. අපි පිට රටින් සත්තු ගේන්නේ නැහැ. මොකද 25000ක් ගෙනාවන්නේ. ඒ 25000 ලංකාවේ තිබුණා නම් දැන් අපිට පුළුවන් කිරි පිට රට යවන්න. ඒ 25000 නැති වුණා. ඉතින් අපි කිව්වේ මේ සමාගම් වලට එන්න මේක බාර ගන්න මේක හොඳට දියුණු කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ කිරි දැන් දියුණු වෙන්න යනවා. ඉතින් කිරි දියුණු වුණාම මං කිව්වේ මුදෝපකිරි තත්ත්වයක් දියුණු වෙනවා. Sri Lankan tourism industry achieved a milestone by welcoming 100,388 tourists last month, marking the first time in 4 years that arrivals crossed the 100,000 mark in June. India emerged as the biggest source market year to date after finally relegating Russia to second place. Arrivals in the first 6 months amounted to 624,874, but the performance is still down by 46% compared to the same period in the benchmark year 2018, with 95,104 tourists or 13% remaining to catch up to last year's arrival target. Sri Lanka aims to achieve its set target of 2 million arrivals by the end of the year.
The industry anticipates over 1.4 million tourists with the next 6 months, and the stakeholders expressed optimism about accomplishing this target. India topped the tourist traffic to Sri Lanka in June with 26,830 visitors, accounting for 27% of the total arrivals for the month, followed by the United Kingdom with 7,981 visitors, or 8% of the total arrivals. Total arrivals from Russia was 7,968 visitors, or 8%. Australia and China with 6,195 visitors and with 5,105 visitors respectively. Additionally, tourists from Germany, Canada, the Maldives, the United States and France also visited Sri Lanka in June. Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara said that the Ceylon Petroleum Corporation has settled outstanding bills to its suppliers and is now debt-free. The minister made this statement speaking to the media at the President Media Centre on Tuesday. පසුගිය අප්‍රේල් මාසෙ වන විට අපි අපේ රටේ සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවිය යුතු මුදල් සියල්ලම ගෙවලා අවසන් කරලා තියෙනවා. ලංකා කනිත්‍ය නිර්ගත සංස්ථාව මේ වන විට කිසිම සැපයුම් කරුවෙක්ට ණය මුදලක් ගෙවිය යුතුව නැහැ. ඩොලර් මිලියන 750ක මුදල ගෙවලා තියෙනවා. අපිට ගෙවීමට ඇත්තේ ඉන්දියානු රජයෙන් ලබාගත් ණය ක්‍රමය ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා ගෙවීමට ලක් වෙනවා. ඒකට යම් දායකත්වයක් අපි ලංකා කනිත්‍ය නිර්ගත සංස්ථාව දක්වනවා. ඉරාන රජයෙන් මීට පෙර 2000 මුල් භාගය ලබාගෙන තිබුණු ණය වසර 15ක් විතර වගේ අපි ගෙවලා තිබුණ නැහැ සම්බාධක පැවත නිසා. නමුත් අපි තීරණය කරා ඔවුන්ටත් ඒ ලබාගෙන තිබෙන සැපයුම් වලට ඒ ගෙවීම ලක් කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව හැම මාසෙකම ඩොලර් මිලියන 5 බැගින් එළඹෙන මාසෙ ඉඳලා අතරම ජුලි මාසෙ ඉඳලා ගෙවීමට අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒක කර්මාන්ත විශේෂයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයත් කනිත්‍ය නිර්ගත සංස්ථාවත් එකට එකතුව මේ රටෙන් අපනයනය කරන තේ වෙනුවට ඒ මුදල මෙහි තේ කර්මාන්ත කරුවන්ට ලබා දීමත් ඉරානෙන් ඒ ලබාගෙන තියෙන ණය පහසුකම් ගෙවීමත් ඒ ආකාරයෙන් අපි සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ලංකා කනිත්‍ය නිර්ගත සංස්ථාව බැංකු වලට තිබුණා රුපියල් බිලියන 200කට වැඩි ණය ප්‍රමාණයක්. මහජන බැංකුව සහ ලංකා බැංකුව. නමුත් මේ අවුරුද්දේ අපි අප්‍රේල් මාසෙ වන විට බැංකු දෙකට ගෙවිය යුතු සියලුම මුදල් ගෙවලා අවසන් කරලා තියෙනවා. නිසා ලංකා කනිත්‍ය නිර්ගත සංස්ථාව මේ වන විට මූල්‍යමය මට්ටමින් ශක්තිමත් ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Stay tuned. We will return after this commercial break. Welcome back after the break. The Power and Energy Minister also revealed that the government has received various proposals for a nuclear power plant but haven't decided on any project as of now. යෝජනා ගණනාවක් තියෙනවා න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය පිළිබඳව. තාමත්ම අපි කල්පනාකාරීව ගත යුතු තීරණයක්. බිය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අද න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලට ගිහිලා තියෙනවා. අපේ අල්ලපු රටේ අසල්වැසි රටවල් කීපයක්ම ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය මෙවැනි රටවල් පවා අද එවැනි තත්ත්වයන් වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ බිය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට සුදුසුම තාක්ෂණය මොකද්ද? තාම විදුලි බල මණ්ඩලය න්‍යෂ්ටික බලය කියන එක ඇතුළත් කළ තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පළමුවෙන්ම කොහොමද ඇතුළත් කරන්න න්‍යෂ්ටික බලය කවද්ද අපේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා ඒ අනුව දැන් විදුලි බල මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් යනවා. රොස්සැටම් එක පමණක් නෙවෙයි තවත් ආයතන කීපයක්. තවත් රටවල් කීපයක්. ඉන්දියාව, යුරෝපීය රටවල්, ඇමරිකාව මෙවැනි රටවල් කීපෙකුත් විවිධ තාක්ෂණ යටතේ මේ රටට ලබාගත හැකි න්‍යෂ්ටික බලාගාර වෙනුවෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා සුදුසුම යෝජනාව අධ්‍යයනය කරලා අපි ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි වැරදි මතයක් ගිහිලා තිබුණා. මම දැක්කා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවකදී ඒකේ සිරස්තලයක් බවට පත් වෙලා තිබුණේ 2032 පළවෙනි න්‍යෂ්ටික විදුලි බලාගාරය ලංකාවට කියලා. ඒකේ මම දැක්ක අපේ සභාපතිවරයා මහාචාර්ය රෝසා මැතිතුමා කියලා තිබුණේ දැන් අපි පටන් ගත්තොත් 2032 අපිට ඒක නිම කරන්න පුළුවන් කියන එක. නිසා දැනට අපි එහෙම එකඟතාවයක් ඇති වෙලා නැහැ කිසිම සමාගමක් හෝ රජයක් එක්ක මෙන්න මේ අහවල් තැන අහවල් දිනයට ආරම්භ කරනවා මේක තමයි අපේ තාක්ෂණය කියන එක. ඒ පිළිබඳව තාම අධ්‍යයන කටයුතු පවතී. Minister of Foreign Affairs Alisa Breeze said that the domestic debt restructuring process was a necessary evil to maintain the sustainability of the Sri Lankan economy and that it is the only way forward. The minister said this during a special address to the media at the President's Media Centre. EPF, 14% of taxes they are paying.
that had not been increased. So in view of that, with all these things, we must accept the fact that debt restructuring is not going to be popular. We have no choice between good and bad and very bad. That's the truth. Because debt restructuring is anyway going to be very difficult for people to take it. But if you don't do it, what will happen? Economy will collapse. Last year's inflation, which was 80%, I compared because our own people in the parliament compared Sri Lanka with Venezuela and Lebanon. We have brought it down to 12%, which will go down to 7-8% probably next month. And imagine if they have gone another 80%. You will have 2 billion, but your worth is 1.2 million. So we have prevented that. So therefore, in that particular scenario, a 0.5% of the GDP was asked to take over by the EPF. That is because they have been less taxed comparatively. I'm not saying that they are not being affected, but they are affected marginally because ultimate results is the current amount of 9.4%, they will get a minimum of 9.1% during the next 3 years. Minister of Foreign Affairs Ali Sabri also said that it was revealed to him during his recent visit to China that $1.2 billion worth of investment is coming the way of the port city in Colombo. Last week I was in China. I had a discussion with several very important conglomerates and big-time investors. For example, China Harbour, they confirmed that they will invest further $1.2 billion into the port city. And then I met Sinopec. They were very interested in establishing a refinery in the southern province. So there are possibilities. So it all depends on how we present it. If our reforms are going to be steadfast, if our reforms are kind of sustainable on the face of it, I'm sure we should be able to attract a lot of investment. If the investment comes in, if the tourism does well, if the remittance comes in, if the export work better, I think we should be able to manage this crisis better. Stay tuned. We will return after this commercial break. Welcome back after the break. The Colombo stock market had its best ever performance in many years, thanks to investors turning extremely bullish following a re-rating of listed equities, returns and positives of domestic debt optimization. Several records are broken as investors turned jubilant over the government's DDO and its positive impact on equities and the economy. The benchmark ASPI rose 6.7% over 633 points, thereby crossing the 10,000 points mark, whilst the actives and PSL 20 shot up by 10% or 279 points. Turnover was a massive 7.5 billion rupees, which amounts to half of the turnover in the whole of May. Number of shares traded was 335.6 million, nearly half of shares traded in the entirety of May. Market capitalization jumped by a staggering 227 rupees billion to push the year-to-date figure to 4.12 trillion rupees from 3.9 trillion rupees last week, reflecting a 7.3% increase. The domestic debt optimization, encompassing 750 billion rupees of domestic debt, was approved by the Parliament on Saturday. The banking sector was the top contributor to the market's upswing, as it was spared by a previously more dreaded domestic debt optimization. Banking sector contributed most of the turnover apart from the sector index, gaining by over 15%. Fitch Ratings has downgraded Sri Lanka's rupee bonds to C from CC after the announcement of a domestic restructure plan. Fitch Ratings' latest announcement issued recently says that the rating will be further cut to restricted default after the plan goes ahead. The statement on the 5th of July says that the proposed domestic debt optimization will qualify as a distressed debt exchange under our criteria, as it entails a material reduction in terms and is needed to avoid a traditional payment default. Fitch says that the agency will downgrade the long-term local currency issuer default rating known as LTLC IDR to RD upon closing of the exchange offer and following confirmation that the exchange will be executed. The debt restructuring announcement outlines a domestic debt optimization strategy which includes treatment of Sri Lanka's domestic debt as well as domestically issued foreign currency debt.
The key elements of the DDO include conversion of CBSL's T-bills and provisional advances to the government into treasury bonds, exchange of superannuation funds, T-bonds into longer maturity T-bonds, exchange of outstanding Sri Lanka development bonds. It also adds that the process will also include the restructuring of local low foreign currency denominated bank loans of the government. The Fitch says that the debt restructuring excludes banks' holdings of Sri Lankan rupee denominated treasury securities, but bank holdings of SLDBS will be affected. The approval rating of the government doubled to 21% in June 2023 from the 10% that was recorded in both February 2023 and October 2022, the latest round of the Mood of the Nation poll of Verite Research showed recently. The survey showed satisfaction with the state of the nation increased, although only to 12% in June. Economic confidence also improved from the -78 recorded in both February and October, but remained in negative territory at -44 by June. The Mood of the Nation poll is conducted periodically by Verite Research and is based on an island-wide nationally representative sample of responses. The sample and methodology are designed to limit the maximum error margin to under 3% at a 95% confidence interval, which meets the gold standard of surveys. Further, 18% had said that they do not have an opinion on the way the current government is working. Only 12% said they were satisfied with the way things are going in Sri Lanka. This rating was at 4% in February 2023 and 7% in October 2022. In June 2023, 0.8% rated the economic conditions as excellent, while 26.6% rated it as good and 28.8% rated it as getting better. The poll is based on an island-wide nationally representative sample of responses from over 1,000 Sri Lankan adults conducted in June 2023. With that, we wind up for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night.